makaranta ta farko da yara za su fara ɗaukar ilimi daga gare ta? Ku kasance masu sanya kyawawan ƙa'idodi, hakan zai ba ma yaranku kyakkyawar tarbiyya. Ki zama ke ce babbar ƙawa a wurin yaranki, hakan zai baki damar sanin matsalolin da suke ciki. Ku ba da lokaci mai kyau domin shiga ayyukan da yaranku suke sha'awa, kamar wasa, karatu, da dafa abinci a tare. Ku zama masu haƙuri da fahimta a lokacin da kuka samu kanku a cikin wannan yanayi. Wannan shawara ce daga hukumar gudanarwa ta talabijin na Alu. On the news tonight, Sokoto State Government distributes school chairs and tables to various secondary schools toward providing quality education across the state. Over 600 cows were artificially inseminated as a way of enhancing livestock production in the state. Sokoto State Water Board reaffirms its commitment to addressing water shortages in the state. A very good evening and thank you for joining us tonight. Today is Wednesday, 29th of October 2025, which is equivalent to 7th of Jamad al-Ula, 1447, after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. I am Rahma Haruna Berniwa. Reports reaching us from the National Assembly says the Senate has confirmed the President Bola Ahmed Tinubu's nomination of service chiefs. Similarly, the House of Representatives has screened the service chiefs behind closed doors. Details will come in our subsequent bulletin. The governor of Sokoto State, Ahmad Aliyu, has flagged up the distribution of 15,000 units of school furniture and medical supplies as the state government is set to reintroduce school mass transit. The event marks a significant milestone in addressing the acute shortage of one of the most critical school infrastructure components. Our Government House correspondent, Nasir Abubakar Kidi, has more. About the wide furniture shortage and schools infrastructure decay inherited from the immediate past administration, the State Executive Council, during its 12th regular meeting, approved the procurement to cover over 1,000 classrooms across the state. The State Commissioner for Basic and Secondary Education, Professor Ahmad Ladan Allah, who represented the governor at the event, said the move was in continuation of the effort to revitalize the state education sector. He enumerated some of the significant steps taken by the Ahmad Aliyu-led administration to boost education as one of the 9-point innovative agenda with lion's share in the 2025 budget. They include an increase of school feeding funds to 824 million naira, approval of 200 million naira for the purchase and redistribution of instructional materials to schools, and 48 million naira for the procurement of drugs and other medical equipment to schools. I'm happy to inform our secondary school students that His Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, in conjunction with Aisha Bemisala Foundation, we are building 10 libraries. Professor Allah added that through the Adolescent Girls Initiative for Learning and Employment Agile, the state government has supported over 43,000 schoolgirls to avoid school rendition and run away. Speaking earlier,
The State Commissioner for Science and Technology, Professor Atahir Ahmad Sifawa, said the state government is set to reintroduce school mass transit as a way of encouraging punctuality and reducing transport difficulty for parents and students. In this financial year 2025, Sokoto State Government under Dr. Ahmad Aliyu Sokoto has allocated 25% of our budget to education, and that is what is going to be sustained next year. Other speakers at the event are the State Chairman of the Association of Nigeria Council of Principals, Malam Akilulu Muhammad, and Chairman, Nigeria Union of Teachers, Murtala Abubakar, who described the effort as long-awaited, saying the furniture and medical supplies will be used judiciously. They also vowed to guard them against vandalism. The 15,000 three-seater tables and chairs will be distributed to cover 1,000 classrooms as part of the second phase of the school furniture project. Reporting from Government House, Sokoto, I am Nasir Abubakar Kiri. In a decisive move to address the detrimental impact of incessant strikes on Nigeria's education system, the Academic Staff Union of Universities, ASU, has formally appealed to Senator Aliu Magatakar Wamako for his intervention. Recognizing Wamako's vast experience, credibility, and notable contributions to national development, ASU believes that his mediation could be crucial in restoring constructive dialogue between the union and the federal government. Under the leadership of Prof. Chris Piwuna, ASU members paid a visit to Senator Wamako's residence in Asokoro, Abuja. During this meeting, the union expressed its belief that the senator's statesmanship and political influence are essential for rebuilding trust and fostering mutual understanding between the conflicting parties. ASU has made it clear that its request for intervention is not politically motivated. Instead, the union aims to achieve a sustainable and permanent solution that will prevent future disruption to academic activities, thereby safeguarding the interests of students and the education sector at large. Senator Wamako is expected to undertake several critical actions as part of his intervention. In response to ASU's appeal, Senator Wamako assured the union that he is committed to doing everything with his power to restore normalcy to the situation. His involvement could represent a pivotal movement in Nigeria's tertiary education history, leading to a permanent resolution that will stabilize public universities, restore confidence in the education sector, and alleviate the socio-economic repercussions of recurrent strikes on students, their families, and the nation. The Sokoto State government says over 600 cows have successfully undergone artificial insemination, marking a major step in boosting livestock production in the state. The Commissioner for Livestock and Fisheries Development, Alhaji Bello Muhammad Wamako, discussed this during an inspection visit to the newly refurbished liquid nitrogen plant at the veterinary clinic in Sokoto. Aisha Abdullahi Aminu reports. While inspecting the repaired plants, the Commissioner Alhaji Bello Muhammad Wamako said the centers were established during the administration of former Governor Aliyu Magatakar Wamako, but the machine later became faulty and has now been fully repaired by the present administration of Governor Ahmad Aliyu. He explained that the state government is fully committed to improving livestock productivity, noting that Sokoto is among the 3 states in northern Nigeria with a functional liquid nitrogen plant alongside Jos and that of Zaria, which is now faulty. The commissioner also inspected other sections of the center, including the artificial insemination unit and the veterinary clinic. Speaking after the inspection, the state coordinator, Dr. Bashar Gwanda, said the liquid nitrogen plant is used to preserve animal semen and embryos, preventing them from spoiling. He added that when properly stored, they can last for up to 50 years. This center is not focusing only on cattle or cows, we also focus on sheep and goats and even horses. You know, the exotic horses, you know, you can see that of 10 million, 20 million, 30 million. Just a single horse.
Dr. Agwanda further explained that one of the key benefits of the machine is that the nitrogen produced can be supplied to other states, generating revenue for Sokoto. He added that the facility will also serve as a practical training center for university students and can support hospital needs. The veterinary clinic remains a vital center for animal health and productivity, contributing to a stronger and more reproductive livestock sector in Sokoto State. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. Well, thank you, Aisha, for this report. And don't forget you are watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also view us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu. Watch our previous programs or watch us live while the program is running. Now back the on how hiking Allah will tell us more. For the local government areas, one of the implementing areas of Helen Keller international activities, particularly in the field of nutritional support, prevention and care, as well as the provision of multiple micronutrient supplements (MMS) to pregnant women. As part of Helen Keller's intervention in the area, the organization commenced the training of support groups, including pregnant and nursing mothers across the 11 wards of the local government, alongside model mothers. We are conducting 2 activities: joint supportive supervision and also cooking demonstration. The beneficiaries are the model moms and their children under 5 with the pregnant women. During the training, women's groups learn how to prepare various nutritious foods for children, such as Tom Brown, using locally available resources in their communities, including soya beans, guinea corn, moringa, and all the model moms to have knowledge on how to prepare nutritious foods to their children and demonstrate women and how to effectively utilize the resources. And as the nutrition officer of Kore local government area, Bashiru Bakwari, stated that Helen Keller International has left no stone unturned in improving nutritional support in the area. Helen Keller done a lot in our LGA, pertaining curative and what I might call it, prevention and curative. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, Alu TV News. The Sokoto State Water Board has reaffirmed its commitment to addressing the challenges affecting water supply across the state. The General Manager of the board, Engineer Aminu Haruna Mikailu, discussed this during an inspection visit to the water treatment plants located at the Sokoto River in Tashar Ilela and at River Rima along Kore Road. Raibu Abdullahi Wakili reports. Shortly after the inspection visit, Engineer Aminu Haruna Mikailu shed light on the challenges affecting the supply of potable water in the state. He explained that soil erosion and water recession have caused a situation where the intakes at the Sokoto River water treatment plants can no longer receive sufficient water to pump to the reservoirs for distribution. Due to the amount of water flowing, the river has diverted part of its course, which may reach up to like 5 meters away from its original course. He added that this erosion had led a significant drop in water level, which has affected the plant's ability to operate efficiently.
Similarly, he said the board is making every possible effort to address the problems without hesitation. Engineer Mika Ilu further noted that the challenges is not only about the reduction in water level, but also include inadequate power supply and the breakdown of the machines used for water purification and distribution. Every year, something crops up that hitherto was not anticipated. But so far, we are taking some measures. We pray to God, and we also urge people to pray as well to see that the measures we take will eventually yield fruitful results. According to him, at the moment, only the River Rima intakes have enough water capacity to be processed and supplied to the public. He also commended Sokoto State Governor for awarding a contract for the installation of 4.2 megawatt solar power system, which will provide electricity to the facility for up to 20 years. While calling on the residents of the Sokoto State to be patient over the current shortage of water, Engineer Mika Ilu revealed that very soon the state government will award contract for the rehabilitation and upgrading of all water treatment plants across the state. Reporting for Alu TV News, Ravi Abdullahi Wakili. Thank you, Rabiu. And with these reports of Rabiu comes to the end of the news. But before we go, here are the main points. Again, we told you earlier that the Sokoto State government has distributed school chairs and tables to various secondary schools towards providing quality education across the state. You also heard that over 600 cows were artificially inseminated as a way of enhancing livestock production in the state. And lastly, the Sokoto State Water Board has reaffirmed its commitment to addressing water shortages in the state. And that wraps up the news update for today. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the rest of the team, I am once again Rahma Haruna Berniwa, and as always, thanks for letting us be a part of your day. Good night. Gwamnatin jihar Sokoto ta kaddamar da rabon kujeru ga makarantun da dama a fadin jihar Sokoto. Wani mataki na ƙara haɓaka sha'anin ilimi a jihar baki ɗaya. Fiye da shanu 600 ne gwamnatin jihar Sokoto ta yi wa bayan hannu. Wani mataki na haɓaka sha'anin kiwon dabbobi a jihar Sokoto. Hukumar kula da samar da ruwan sha a jihar Sokoto ta nanata kudurinta na magance karancin ruwan sha a jihar Sokoto baki daya. To jama'a assalamu alaikum, barka da yau da kasancewa tare da labarun Alu TV. Yau dai muna Laraba 29 ga watan Oktoba shekaru 2025. wanda ya tamka da kwanaki 7 ga watan Jumada Ula, hijira tara musulma daga Makka Madina 1447. Sunana Abubakar Tauba, dauke da fassarar
labaran. To hali yanzu dai da ke shigo muna da cewa majalisar dattawan kasar nan ta aminta da naɗin sababbin shugabannin tsaro da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya naɗa. A wata mai kama da haka kuma majalisar wakilan kasar ta tantance shugabannin tsaro ta hanyar sirri. Insha Allah ƙarashin bayanin sai zo muku a labaranmu na gaba. A wani mataki na samar da nasara da ci gaba a fannin ilimi a jihar Sokoto. Jihar Sokoto wato gwamnan jihar Sokoto Aliyu ya kaddamar da bayar da tallafin kujerun karatu 15,000 haɗi da magunguna makarantun ne a fadin jihar Sokoto. Gwamnan da ya yi wannan ne domin daga darajar ilimi da kuma magance matsalar rashin wadatattun kujeru ga ɗaliban jihar nan. Wakilin mu da ke fadar gwamnatin jihar Sokoto Nasir Abubakar Kiri na dauke da cikon wannan rahoto. La'akari da damuwar da ake da ita na giɓin kujeri da tebura a makarantu, Majalisar Zattawa ta jihar Sokoto a zamanta na 12 na wannan shekarar ta aminta da siyayyar kujerun da tebura inda ake sa ran baza su a kimanin azuzuwan karatu 1,000 a makarantun da ke faɗin jihar nan. Da yake jawabi a gaban bikin, kwamishinan ilimin bai ɗaya da babbar sakandare na jiha Farfesa Ahmad Ladan Ala wanda ya wakilci gwamna a wurin bikin ya ce wannan mataki ci gaba ne akan matakin da gwamnatin jiha ke ɗauka na farfaɗo da sha'anin ilimi da samar da muhimman abubuwan da ake bukata a ɓangaren na ilimi. Daga nan sai zayyano wasu matakai da gwamnati ke ɗauka da ma wasu muhimman ayyukan da aka aiwatar a fannin na ilimi domin bunƙasa shi, wanda ya ce sun hada da daga yawan kuɗin da ake kashewa wurin ciyar da 'yan makaranta inda aka nunka har sau biyu, inda yanzu aka ware kuɗi naira miliyan 824 sai kuma wasu naira miliyan 200 da aka ware domin siyo littattafan karatu domin rabawa a makarantu. Haka zalika an ware kuɗi naira miliyan 48 domin siyo magani da sauran abubuwan warkar da marasa lafiya don rabawa ga makarantu. Kamar yadda muka sani wannan gwamnati ko da ta shigo ta iske ilimi cikin wani mawuyacin hali, malamai ba su zuwa makaranta saboda ba su da albashi ingantacce, babu kujeri na zama, gadaje ma babu. Da shigowar shi ba abin da ya yi illa mai da himma wajen gyare-gyaren makarantun. Farfesa Ala ya kara da cewa ta hanyar shirin nan na ilmantarwa da karfafa 'yan mata, ɗalibai 'yan mata wato ajal, gwamnatin jihar Sokoto ta tallafa wa ɗalibai 'yan mata fiye da 43,000 domin shawo kan matsalar gujewa makarantu a tsakanin 'yan mata a jihar nan. Shi ma da yake nasa jawabi, kwamishinan kimiyya da fasaha na jiha Farfesa Attahiru Ahmad Sifawa ya ce gwamnatin jiha ta shirya tsaf domin sake fitowa da shirin sufuri mai sauƙi na 'yan makaranta domin shawo kan matsalar zuwa makarantu a makare da kuma sauƙaƙa zirga-zirga ga iyaye da ɗalibai. Sauran waɗanda suka maganta a wurin bikin sun haɗa da shugaban ƙungiyar shugabannin makarantu ta ƙasa reshen jihar Sokoto Malam Ikililu Muhammad da kuma shugaban ƙungiyar malamai ta ƙasa NUT Murtala Abubakar. Duk sun yaba wa gwamnati akan wannan ƙoƙarin, inda suka ce an daɗe ana dakon shi. Kazalika sun ba da tabbacin cewa da kujerun da ma kuma maganin da aka samar za a yi amfani da su kamar da ya kamata. Kazalika sun ba da tabbacin cewa za su yi iya kokarin su wurin ganin ba a barnata waɗannan kayayyakin ba. Kujerun wanda kowace ɗaya ke ɗaukar ɗalibi 3 za a raba su ga kimanin azuzuwa 1,000 a faɗin jihar nan a zaman kashi na 2 na shirin samar da kujeri da tebura a makarantu na jihar Sokoto. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasiru Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. Tumaralla, a wani mataki na ganin cewa a magance matsalar yajin aiki da ake samu musamman ma a fannin ilimi a ƙasar nan, ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ta yi kira ga sanata Aliyu Magatakarda Mako da shigo tsakani domin ganin an kawo ƙarshen wannan dambawar. Take bayyana sanata a matsayin wani mutum tilo
da ke da ƙwarewa, jajircewa haɗi da samar da cigaba marasa misaltuwa a fannuka da dama na cigaban al'umma. Ƙungiyar ta ƙara da cewa ta yi amanar cewa shigar sanatan tsakani zai haifar da ɗa mai ido wajen ganin an samu daidaito tsakanin ƙungiyar da kuma gwamnatin tarayya. Tun daga farko dai ƙungiyar ta kai wa sanatan Ali Makata mako ziyara ne a gidansa da ke unguwar Asokoro da ke birnin tarayya Abuja a bisa jagorancin Farfesa Chris Piwuna. A yan ganawarsu ƙungiyar da ta bayyana amincinta na cewa ta amince da wato akan takon sanatan haɗi da kasancewar sa ɗan siyasa muzakkari wanda kan iya samar da maslaha da kuma fahimtar juna tsakanin da ke gudana tsakanin bangarorin guda biyu. Har ila yau ƙungiyar ta ta cewa neman sanata mako ya shiga tsakani ba lamari ba ne na siyasa, sai dai domin ƙungiyar na neman a samu mafita da daidaito na jiha wato na har abada wanda zai bayu ga samar da ilimi mai amfani ga ɗalibai masu zuwa nan gaba. A hannu ɗaya yayin da yake mayar da jawabi a kan roƙon na ƙungiyar, sanata Aliyu Makata mako ya tabbatarwa da ƙungiyar cewa a shirye ke tsaf domin ya yi duk mai yiwa domin ganin ya kawo ƙarshen wannan rashin fahimta a tsakanin gwamnatin tarayya da kuma ƙungiyar, wanda shigowar sa tsakani zai samar da ci gaba haɗi da wato barin tarihi ga jami'o'in ƙasar nan baki ɗaya ta hanyar samar da tsari mai ban ƙaye haɗi da dawowa da martabar ilimi a Najeriya, wato dakatar da yajin aiki ga makarantun ne, ingantuwa ga malamai a lokaci ɗaya, samar da natsuwa ga ɗalibai da iyayensu haɗi da samar da zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya. A wani mataki na ƙara bunƙasa fannin kiwon dabbobi, gwamnatin jihar Sokoto ta bayyana cewa kawo zuwa yanzu shanu fiye da 600 ne aka yi wa bayan hannu domin ingantawa haɗi da zamanantawa da kiwon dabbobi a faɗin jihar nan baki ɗaya. Kwamishinan ma'aikatar kula da haɓaka kiwon dabbobi da kuma inganta kiwon kifi a jihar Sokoto to Bello Muhammad Wamako shine bayan hakan yayin ziyarar aiki da ya kai a sabon gurin samar da sinadarin ruwan nitrogen da ke asibitin dabbobi ta jihar Sokoto. Wakilinmu Aisha Abdullahi Aminu dauke da cikon wannan rahoton. Yayin da yake duba kayayyakin da aka gyara, kwamishinan ya bayyana cewa an samar da cibiyar ne tun lokacin mulkin tsohon gwamna sanata Aliyu Magatakardar Wamako, amma daga bisani sun lalace wanda a yanzu gwamnatin Ahmad Aliyu ta gyara gaba ɗaya. Ya bayyana cewa gwamnatin jihar tana da cikakken ƙuduri na bunƙasa harkar kiwo, inda ya jaddada cewa jihar Sokoto tana ɗaya daga cikin jihohi 3 a arewacin Najeriya da ke da cibiyar samar da sinadarin ruwan nitrogen mai aiki, tare da ta Jos sai kuma Zaria wanda a yanzu baya aiki. Kusan yanzu ina jin an wa kusan dabba ko in ce nagi 600 kuma an fara haifar ɗin. Kwamishinan ya kai duba ga sauran sassan cibiyar, ciki har da sashen yin bayan hannu da kuma asibitin duba lafiyar dabbobi. Bayan kammala duba sassan, shugaban cibiyar Dr. Bashar Gwanda ya bayyana cewa injimin sinadarin ruwan nitrogen ana amfani da shi ne wajen adana maniyin dabbobi da ƙwayayensu domin kada su lalace. Ya ƙara da cewa idan aka kula da su yadda ya kamata, sukan kai tsawon shekaru 50 ba tare da sun lalace ba. Waɗannan shanun suna ɗauke da nama da kuma madara. Akalla saniya idan ta haihu, wannan ɗaya da aka haifa idan ita ma ta haihu, to ana samun akalla lita 30 ko 35 da yini ga kowace saniya. Dr. Gwanda ya ƙara da cewa ɗaya daga cikin manyan amfanin wannan kayan aikin shine sinadarin ruwan nitrogen da ake tarawa za a iya siyar da shi ga wasu jihohi, wanda hakan zai kawo kuɗaɗen shiga ga jihar Sokoto. Haka kuma cibiyar za ta zama wurin horarwa ga ɗaliban jami'a haɗi da ma tallafawa buƙatun asibitoci. Asibitin dabbobin zai ci gaba da zama ingantaccen cibiyar kula da lafiyar dabbobi da ma haɓaka samuwarsu, wanda zai taimaka ainun wajen ƙarfafa harkar kiwo a jihar Sokoto. Aisha Abdullahi Aminu, labarun Alu TV. Tumarala an gaida Aisha Abdullahi Aminu.
To jama'a kada da ku sha'afa kuna kasancewa da labaran Alu TV da ke labaransa a jihar Sokoto cibiyar Daular Usmaniya. Za ku da iya kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta wato a Alu TV a shafinmu na YouTube ko kuma Alu TV a shafinmu na Facebook. Kuma za ku iya saukar da manhajar mu ta Alu TV ta hanyar luba Alu TV a manhajar Play Store domin kasancewa shawarar mu da su gabata ko kuma waɗanda muke yi kai tsaye. Yanzu kuma labaran za su ci gaba. Akalla mata masu juna biyu 176 ne za su amfana da shirin nan na kwanaki 4 daga duniyar nan ta Helen Kela ta shirya a ƙaramin hukumar mulkin Kware da ke jihar Sokoto. An da fito da shirin ne da zimmar horas da mata yadda za su magance matsalar shayarwa a cikin al'umma. Wakilinmu Ibrahim Ahmad aikin Allah na dauke da cikin wannan rahoton. Karamar hukumar mulki ta Kwari na ɗaya daga cikin yankunan da ƙungiyar Helen Keller International ke aiwatar da ayyukanta musamman a fannin tallafin abinci mai gina jiki da kuma samar da sinadarin multiple micronutrient supplements wato MMS a turanci ga mata masu juna biyu. Duk dai a cikin shirin nasu na tallafa al'umma, ƙungiyar ta hada horas da mata ciki har da masu juna biyu da kuma masu shayarwa a gundumomi 11 na karamar hukumar tare da uwa ta gari da ake kira model moda. Muna koya musu kalolin abinci na age category guda uku, akwai 6 to 11 months, akwai 12 to 23 months, then akwai 24 months to 59 months. Muna yin Tom Brown, muna yin fate, sannan kuma da tuwo da miyan zogale. A lokacin horon an koya ƙungiyoyin mata yadda ake shirya abinci mai gina jiki ga yara kamar wanda ake kira Tom Brown ta amfani da albarkatun da suke samu a cikin yankunansu irin su waken suya, dawa, zogale da sauran 'ya'yan itatuwa. Yayin rabon kayan tallafin ga waɗanda suka amfana, Fatima Hassan Ibrahim a madadin ƙungiyar Helen Keller International ta nuna wa mata yadda za su yi amfani da albarkatun yankin nasu domin samar da abinci mai gina jiki. Ina son kowace mace cikinsu a ce ta iya Tom Brown da kanta, tana iya haɗa Tom Brown da kanta, sannan kuma ina son su samu dabaru na haɗa abinci mai gina jiki da ɗan abun da gare su cikin communities ɗinsu ba sai an wahala. A nasa jawabin jami'an abinci mai gina jiki na karamar hukumar Kware, Bashiru Bawa Kware ya bayyana cewa ƙungiyar Helen Keller International ta yi gagarumin aiki wajen inganta harkar abinci mai gina jiki a yankin. Gaskiya alhamdulillah kusan in ce Helen Keller ta gama mana komi don kusan duk bangare na kiwon lahiya babu inda ba taba mana ba. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran Alu TV. To nan kuma hukumar samar da ruwan sha jihar Sokoto ce ta bayyana kudurinta na ganin ta magance matsalar karancin ruwan sha a jihar Sokoto. Babban manajan hukumar ne injiniya Aminu Haruna Mika'ilu shine bayyana hakan yayin wata ziyarar dubiya da ya kai a tashar tacewa da kuma rarraba ruwa da ke tashar Lela da kuma Kulbin Rima. Ga dai wakilinmu Rabiu Abdullahi Wakili da cikin wannan rahoton. Bayan kammala ziyarar duddubawar, injiniya Aminu Haruna Mika'ilu ya yi ƙarin haske kan matsalolin da ke addabar samar da ruwan sha a cikin jihar. Ya bayyana cewa zaizayar ƙasa ta haddasa ragewar ruwan bututun da ke karɓar ruwa daga gulbin Sokoto zuwa cibiyoyin tace ruwa suka kasa samun isassun ruwa da za a iya turawa zuwa ma'ajiyar ruwa domin rabawa jama'a. Ya ɗan yanki wata gaba haka ya dare sai ya zamanto ruwan sun zauɗe sun koma gehe ɗaya. Ya ƙara da cewa wannan zaizayar ƙasar ta haddasa raguwar matakin ruwan sosai, lamarin da ya shafi yadda cibiyoyin tace ruwan ke gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. Haka kuma ya ce hukumar tana kan bakin aiki ba tare da ɓata lokaci ba domin shawo kan wannan matsalar. Injiniya Mika'ilu ya ƙara da cewa matsalar ba ta tsaya kan ragewar ruwan kaɗai ba, har da ƙarancin wutar lantarki da lalacewar wasu daga cikin injunan tace ruwa da na rabawa jama'a. A cewarsa a halin yanzu gidan ruwan da ke amfani da ruwan gulbin Rima ne kadai ke da isassun ruwan da za a iya tacewa a rabawa jama'a. Lokaci mu samu wasu matsaloli waɗanda mu sun yi ƙarfin mu, amma dai cikin iyawa Allah dai muna ta faɗi tashi. Muna roƙon mutane Allah su ci gaba da muna addu'a mu yi kuma mu share musu hawayensu insha Allah game da matsalar ruwa. Ya kuma yabawa gwamnan jihar Sokoto bisa bayar da kwangilar samar da lantarki mai amfani da hasken rana
mai karfin megawatt 4.2 wanda zai samar da ingantacciyar wutar lantarki ga gidajen ruwan har na tsawon shekaru 20. Yayin da yake kira ga jama'ar jihar Sokoto da su ƙara haƙuri kan ƙarancin ruwan sha da ake fuskanta a halin yanzu, injiniya Mika'ilu ya bayyana cewa ba da jimawa ba gwamnatin jihar za ta bayar da kwangilar sabuntawa da inganta dukkanin cibiyoyin tace ruwa a faɗin jihar. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Rabiu Abdullahi wakili. Tumarilla an gaida biyu da wani rahoto wanda kuma iyakacin abin da sauki nan a labaranmu na wannan lokaci. Sai da ka musulma da ku ga tushen muhimman kanunsu. Da farko ku cewa gwamnatin jihar Sokoto ta kaddamar da rabon kujeru ga makarantun ne da dama a fadin jihar Sokoto domin ƙara haɓaka sha'anin ilimi a jihar ɗaya. Haka zalika kun ji cewa fiye da shanu 600 ne aka yi wa wato bayan hannu a wani mataki na haɓaka sha'anin kiwon dabbobi a jihar Sokoto. Da ƙarshe kuma kun ji cewa hukumar kula da samar da ruwan sha jihar Sokoto ta bayyana dirinta na magance karancin ruwan sha a jihar Sokoto baki daya. To duka iyakacin abin da sauke nan a labaranmu wannan lokaci. A madadin editan da ya rima tace labaran a cikin harshen Turanci Bashar Abubakar. Ni Abubakar Toba da na fassara na karantu nake cewa na barku lafiya.